Good morning, everyone. This is Cole Winkler from the Mission Management Team here at Nanoracks. We would like to welcome you to the live stream of our NRCSD25 deployments from the International Space Station. Over the next hour or so, we will be deploying 6 CubeSats from the ISS across 2 different deployment cycles. The Nanoracks operation team down in Houston, Texas, will be supporting our operations today, along with teams from NASA and JAXA. We are also joined by members of the Canadian Space Agency who will be helping us translate portions of today's live stream into French for our Canadian audience. Our first deployment of the day will be occurring at 12:05 GMT in approximately 30 minutes. We are currently in a night cycle right now, so we don't have much to look at. However, in just a few short minutes, the ISS should be passing around the Earth, exposing itself to the sun, and showing our beautiful satellite deployers hosted at the end of the Japanese remote manipulator system. Oui, bonjour à tous, ici Tony Pellerin de l'Agence spatiale canadienne, accompagné de Cole Winkler de l'équipe de gestion des missions chez Nanoracks. Bienvenue sur la diffusion en direct de nos déploiements NRCSD numéro 25 depuis la Station spatiale internationale. Dans les prochaines heures, nous déploierons 6 CubeSats de la Station spatiale internationale au cours de 2 cycles de déploiement différents. L'équipe d'opération de Nanoracks basée à Houston, au Texas, soutiendra nos opérations aujourd'hui, ainsi que les équipes de la NASA et de la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Notre premier déploiement de la journée aura lieu à 12h05 GMT dans environ 30 minutes. Nous sommes actuellement dans un cycle de nuit, donc il y a peu de choses à observer. Cependant, dans quelques minutes, la Station spatiale internationale devrait passer à l'horizon de la Terre en s'exposant au Soleil et montrer les magnifiques déployeurs de satellites hébergés au bout du manipulateur robotique japonais, le GRMS. The NRCSD25 deployers were launched to the ISS on SpaceX's 27th cargo resupply mission on March 15th. The deployers were then installed on Thursday morning by NASA astronaut Frank Rubio. Frank is a U.S. Army lieutenant colonel, helicopter pilot, flight surgeon, and a member of the NASA Astronaut Group 22. He launched aboard Soyuz MS-22 on September 21st of 2022. A big thank you to Frank Rubio and all the other astronauts who have helped us with this deployment. The first deployment today contains 3 spacecraft, Exalta-2, LightCube, and ArcSat-1. LightCube is a 1U CubeSat with an optical flashbulb payload that can be activated by amateur radio operators to produce a momentary flash that should be visible to the naked eye for observers on the ground. The goal of LightCube is to provide the general public an immediate and powerful connection to space and to the night sky. ArcSat-1 will host a bright LED, which will be tracked from the ground, enabling further research into a paired spacecraft system to study atmospheres of other planets and moons in the solar system. The project will also test a deorbiting balloon at the end of its mission that is intended to reduce the amount of time the spacecraft will be on orbit after their science mission ends. Exalta-2 is a 3U CubeSat built by students and faculty from the University of Alberta SAT team, and it is a member of the Northern Spirit mission. It carries a custom in-house multispectral imager named IRIS, which will image active wildfires and be used to study propagation and post-burn effects. Exalta-2, like its sister satellites AuroraSat and YukonSat, also demonstrates student capacity and excellence in the design of in-house satellite components. Exalta-2 flies a secondary digital fluxgate magnetometer payload developed by the University of Alberta Space Physics Group, which will be used to characterize the electrical current flow in the ionosphere associated with space weather. This is the second mission from AlbertaSat team, which first launched Exalta-1 in 2017. AlbertaSat would like to thank the Canadian Space Agency, Natural Resources Canada, and their Northern Spirit partners, and the many students, faculty, and other advisors that made this mission possible. You can help us celebrate this mission with the hashtag LiftoffAlberta on Twitter. Les déployeurs NRCSD25 ont été lancés vers la Station spatiale internationale lors de la 27e mission de ravitaillement en cargo de SpaceX le 15 mars dernier. Les déployeurs ont ensuite été installés jeudi matin par l'astronaute de la NASA, Frank Rubio. Frank est lieutenant-colonel de l'armée américaine, pilote d'hélicoptère, médecin de vol et membre du groupe 22 d'astronautes de la NASA. Il a effectué son vol à bord de Soyuz MS-22 le 21 septembre 2022. Un grand merci à Frank et tous les autres astronautes à bord pour leur aide lors du déploiement ce matin. Le premier déploiement contient 3 engins spatiaux, Exalta 2, LightCube et ArcSat 1. LightCube est un CubeSat de 1 unité
construit par les étudiants doté d'une charge utile de type lumière flash optique, pouvant être activé par des radiomoteurs au sol pour produire un éclair momentanément visible à l'œil nu pour des observateurs au sol. Le but de LightCube est de fournir au grand public une connexion immédiate et puissante avec l'espace et le ciel nocturne. ArcSat 1 hébergera une DEL brillante qui sera suivie depuis le sol, permettant des recherches supplémentaires sur un système de vaisseaux spatiaux appariés pour étudier les atmosphères d'autres planètes et satellites naturels du système solaire. Le projet testera également un système de désorbitation en fin de mission qui est destiné à réduire le temps que les vaisseaux spatiaux passeront en orbite à la fin de leur mission scientifique, réduisant ainsi la quantité de débris spatiaux en orbite terrestre basse. Exalta 2 est un CubeSat de 3U construit par des étudiants et des membres du personnel de l'Université de l'Alberta. L'équipe AlbertaSat est un des membres de la mission Northern Spirit. Il transporte un imageur multispectral personnalisé nommé IRIS, qui prendra des images des feux de forêt actifs et sera utilisé pour étudier la propagation et les effets post-combustion. Exalta 2, comme ses satellites jumeaux AuroraSat et YukonSat, démontre également les capacités et l'excellence des étudiants dans la conception de composantes de satellites. Exalta 2 transporte un magnétomètre numérique comme charge utile secondaire, développé par le groupe de physique spatiale de l'Université d'Alberta, qui sera utilisé pour caractériser le flux de courant électrique dans l'ionosphère associé aux conditions météorologiques de l'espace. Il s'agit de la deuxième mission d'AlbertaSat qui a lancé Exalta 2 en 2017. Alberta tient à remercier Nanoracks, l'Agence spatiale canadienne, Ressources naturelles Canada, ses partenaires de Northern Spirit et de nombreux étudiants membres du personnel et autres conseillers qui ont rendu cette mission possible. Vous pouvez nous aider à célébrer cette mission avec le hashtag LiftOffAlberta sur Twitter. Now you should be able to see our NRCSD25 deployers at the end of the JRMS. So as I mentioned earlier, we're in a night cycle right now, but shortly we should enter a day cycle and you should be able to see the Earth in the background.
LightCube and ArcSat-1, two of the satellites in this first deployment cycle, are a part of NASA's CubeSat launch initiative and the Educational Launch of Nanosatellites, or ALANA program. This will be Nanoracks' 25th mission from the ISS, but it will be NASA's 50th ALANA mission overall. A huge congratulations to the NASA LSP team and everyone who's worked on the ALANA program. The other CubeSat in this first deployment cycle, Exalta 2, is a part of the Canadian CubeSat project. This program aims to provide post-secondary institutions across Canada with the opportunity to design and build CubeSats. Exalta 2 will be launched as a part of CCP's second batch of satellites. In total, CCP will launch 3 batches from the International Space Station. Batch 1 was deployed in December of 2022, and Batch 3 will be launching in the coming months. LightCube et ArcSat-1 font partie de l'initiative de lancement de CubeSat de la NASA et du programme de lancement éducatif de nanosatellites ELANA. Bien que cela soit la 25e mission de Nanoracks depuis l'ISS, ce sera la 50e mission ELANA de la NASA. Exalta 2 fait partie de l'initiative canadienne CubeSat, ou ICP. Il s'agit d'un programme qui vise à offrir aux établissements postsecondaires du Canada la possibilité de concevoir, construire des CubeSats. Exalta 2 sera lancé dans le cadre du 2e lot de CubeSat de l'ICP. Au total, l'initiative ICP lancera 3 lots de CubeSat depuis la Station spatiale internationale. Le premier lot a été lancé en décembre 2022 et le déploiement peut être trouvé sur la chaîne YouTube de Nanoracks sous le titre Déploiement NRCSD25. Le 3e lot est à venir bientôt. And now, we'd like to play a short video from the Canadian Space Agency highlighting some of the satellites from CCP Batch 2. Et maintenant, nous aimerions offrir une diffusion d'une courte vidéo de l'Agence spatiale canadienne mettant en évidence les satellites du 2e lot de l'initiative canadienne CubeSat.
At this time, Nanoracks would like to proudly present the Canadian CubeSat project mission patches. The patch on the left depicts a maple syrup bottle with stars and CubeSats floating throughout. The patch on the right shows a dish popular in Canada called poutine. It consists of French fries topped with cheese curds and brown gravy. We also included some of the CubeSats floating alongside the cheese curds, with the Canadian Space Agency and Nanoracks logo proudly displayed at the bottom of the carton. These patches celebrate a few symbols of Canadian culture and symbolize the collaboration between CSA, Nanoracks, and the university teams that made the Canadian CubeSat project possible. À présent, Nanoracks est fier de présenter l'exécution de la mission de l'initiative CubeSat canadienne. À gauche, une bouteille de sirop d'érable avec des étoiles et des CubeSats flottants tout autour. À droite, se trouve un plat populaire au Canada appelé poutine. Il se compose de frites recouvertes de fromage en grains et de sauce brune. Nous avons inclus quelques CubeSats flottants aux côtés des grains de fromage, avec l'Agence spatiale canadienne et Nanoracks fièrement affichés au bas du contenant. Ces écussons célèbrent quelques symboles de la culture canadienne et symbolisent la collaboration entre l'ASC, Nanoracks et les équipes universitaires qui ont rendu possible le projet de CubeSat canadien. T-minus 10 minutes until deployment of Exalta 2, LightCube, and ArcSat-1 from the International Space Station. As a reminder, upon successful deployment of the first 3 CubeSats, we will have a second deployment cycle just 10 minutes after at 12:15 GMT. Dans 10 minutes aura lieu le déploiement de Exalta 2, LightCube et ArcSat-1 depuis la Station spatiale internationale. Après le déploiement réussi des 3 premiers CubeSats, nous aurons un deuxième cycle de déploiement seulement 10 minutes plus tard à 12h15 GMT.
T-minus 5 minutes until deployment of Exalta 2, Lightcube, and ArcSat-1 from the International Space Station. Nous sommes à T-5 minutes avant le déploiement d'Exalta 2, Lightcube et ArcSat-1 depuis la Station spatiale internationale. T-minus 3 minutes until deployment of Exalta 2, Lightcube, and ArcSat-1 from the International Space Station. Nous sommes à T-3 minutes avant le déploiement d'Exalta 2, Lightcube et ArcSat-1 depuis la Station spatiale internationale. T-minus 60 seconds until deployment of Exalta 2, Lightcube, and ArcSat-1 from the International Space Station. T-minus 30 seconds. T-minus 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Mark.
Visually confirm good deployment. Stand by for confirmation from Nanoracks Houston operations team and Kibo robotics team. Stand by for official timestamp. Confirmation visuelle du bon déploiement. En attente de confirmation de l'équipe des opérations de Nanoracks Houston et de l'équipe robotique Kibo et en attente de l'horodatage officiel. Official timestamp is 12:05 GMT. Congratulations to the Exalta 2, Lightcube, and ArcSat 1 teams. Stay in touch and best of luck with operations. L'horodatage officiel est de 12h05 GMT. Félicitations aux équipes d'Exalta 2, Lightcube et ArcSat 1. Restez en contact et bonne chance pour les opérations. Now you can see on your screen a view of the CubeSats as they go away from the International Space Station. Vous pouvez maintenant voir une image des satellites qui sont en éloignement de la Station spatiale internationale. Up next, we have the deployments of NuDOS, AuroraSat, and YukonSat occurring at 12:15 GMT. All three of these CubeSats join Exalta 2 as part of Batch 2 of the Canadian CubeSat project. NuDOS, or the Neutron Dosimetry and Exploration, a 2U CubeSat built by McMaster University, will demonstrate new technologies for measuring space radiation dose spectra in real time. The unique design of the CNP-TEPC payload will enable the most accurate measurements of the neutron, proton, and gamma dose rates in LEO. This science will play a vital role for addressing the radiation dosimetric challenges for current missions to the ISS and future missions into deep space. The CNP-TEPC instrument was designed and built by the NuDOS team, and major subsystems were developed by students, providing unique and in-depth hands-on experience in space science and engineering for both undergraduate and graduate students. The NuDOS team would like to thank the Canadian Space Agency, Bruce Power, and the Nuclear Innovation Institute for their guidance and support in getting this to this stage. Ad Astra, per aspera. AuroraSat and YukonSat are 2U CubeSats built as part of the Northern Spirit Consortium. They are working together to share artwork, stories, and information about the Yukon and Northwest Territories through the Northern Images, Northern Voices, and Northern Games missions. Each satellite is equipped with a small LCD screen, which will share artwork from across the territories as a part of the Northern Images mission. The artwork will be photographed with the Earth's horizon as the backdrop, and the captured images will be sent down to Earth and shared online for all to see. Amateur radio operators will also be able to receive scheduled transmissions from the satellite as part of the Northern Voices and Northern Games missions. Listeners will hear about the languages of the territories, stories about the sky and space, and anecdotes from daily life in Northern Canada. AuroraSat and YukonSat
will also fly a secondary digital fluxgate magnetometer payload, developed by the University of Alberta Space Physics Group, which will be used to characterize the electrical current flow in the ionosphere associated with space weather. Aurora College and Yukon University are excited to share their hard work with the world and would like to thank all of those at the Canadian Space Agency, Natural Resources Canada, and the many others who have contributed so greatly to this project. Prochainement, nous aurons les déploiements de NewDose, AuroraSat et YukonSat à 12h15 GMT. Ces 3 CubeSats rejoignent Exalta 2 en tant que partie de deuxième lot de l'initiative CubeSat canadienne. NewDose, ou le Neutron Dosimetry and Exploration, un 2U construit par l'Université McMaster de l'Ontario, démontra de nouvelles technologies pour mesurer les spectres de doses de rayonnement dans l'espace en temps réel. La conception unique de l'instrument CNP-TEPC permettra les mesures plus précises des taux de dose de neutrons, de protons et de gamma en orbite basse terrestre, qui joueront un rôle vital pour relever les défis dosimétriques de radiation pour les missions actuelles vers la Station spatiale internationale et les futures missions dans l'espace lointain. L'instrument CNP-TEPC a été conçu et construit par l'équipe NewDose et les sous-systèmes majeurs ont été développés par les étudiants, offrant une expérience unique et approfondie en sciences spatiales et en génie pour les étudiants de premier et de deuxième cycle. L'équipe NewDose remercie Nanoracks, l'Agence spatiale canadienne, Bruce Power et le Nuclear Innovation Institute pour leurs conseils et leur soutien pour arriver à cette étape ad astra per aspera, vers les étoiles à travers les difficultés. AuroraSat et YukonSat, tous deux des CubeSats 2U construits dans le cadre du consortium Northern Spirit, travaillent ensemble pour partager des œuvres d'art, des histoires et des informations sur le Yukon et les territoires du Nord-Ouest à travers les missions Images nordiques, Voix nordiques et Jeux nordiques. Chaque satellite est équipé d'un petit écran qui partagera des œuvres d'art de l'ensemble des territoires dans le cadre de la mission Images nordiques. Les œuvres d'art seront photographiées avec l'horizon de la Terre en arrière-plan et les images capturées seront envoyées vers la Terre et partagées en ligne pour que tout le monde puisse les voir. Les opérateurs radio amateurs pourront également recevoir des transmissions programmées depuis les satellites dans le cadre des missions Voix nordiques et Jeux nordiques. Les auditeurs entendront parler des langues des territoires, d'histoires sur le ciel et l'espace et d'anecdotes de la vie quotidienne dans le nord du Canada. AuroraSat et YukonSat transportent également un magnétomètre numérique comme charge utile secondaire, développé par le groupe de physique spatiale de l'Université de l'Alberta, qui sera utilisé pour caractériser le flux de courant électrique dans l'ionosphère associé aux conditions météorologiques spatiales. Le Collège Aurora et l'Université du Yukon sont ravis de partager leur travail acharné avec le monde de l'espace et remercient tous ceux de l'Agence spatiale canadienne, de Nanoracks, de Ressources naturelles Canada et de nombreux autres qui ont contribué grandement à ce projet. T-minus 60 seconds until deployment of NewDose, AuroraSat, and YukonSat from the International Space Station. T-moins 60 secondes avant le déploiement de NewDose, AuroraSat et YukonSat depuis la Station spatiale internationale. T-minus 30 seconds. T-minus 10. Five, 4, 3, 2, 1, mark.
Visually confirm good deployment. Stand by for confirmation from Nanoracks Houston Operations Team and Kibo Robotics Team. Stand by for official timestamp. Confirmation visuelle du bon déploiement. Nous attendons la confirmation de l'équipe des opérations de Nanoracks à Houston et des équipes de Kibo Robotics, en attente de l'horodatage officiel. Official timestamp is 12:15 GMT. A huge congratulations to the NUDOS, AuroraSat, and EuconSat teams. Stay in touch and best of luck with operations. L'horodatage officiel est de 12h15 GMT. Félicitations aux équipes de NUDOS, AuroraSat et EuconSat. Restez en contact et bonne chance pour les opérations. A huge congratulations to all 6 spacecrafts for their successful deployment from the International Space Station. Godspeed with early operation, spacecraft commissioning, and your entire mission. This will conclude our live stream for NRCSD25. For any further updates, please visit us on Twitter at Nanoracks. A huge congratulations again to all the teams who were deployed today. Welcome to orbit, and thank you for flying with Nanoracks. Félicitations à tous les 6 engins spatiaux pour leur déploiement réussi depuis la Station spatiale internationale. Bonne chance pour les opérations initiales et la mise en service des CubeSats, ainsi que pour toute votre mission. Nous allons maintenant mettre fin à la diffusion en direct pour le NRCSD25. Pour plus de mises à jour, veuillez nous suivre sur Twitter à @Nanoracks. Un grand bravo à toutes les équipes déployées aujourd'hui et bienvenue en orbite.